reopened, and with them is the rise in substance abuse among students. And this has been coming to light. We're tackling a pressing issue, as we always do on our show Detox. How well equipped are teachers and staff to navigate drug-related incidences in schools? And how does the Zimbabwe multi-sectoral drug and substance abuse plan, which was launched last year, which is supposed to be a comprehensive strategic plan to address the growing challenges of drug and substances in schools, address this? A headmaster reached out to us sometime last week around the situation that had happened in his school. A student had been caught with substances on the school. The child went home, and according to the headmaster, misrepresented to the child's parents. This led to an angry parent coming to school, confronting the teacher, and dissatisfied with how the headmaster had handled the situation. And eventually, the teacher was arrested by police. Now, the headmaster himself is wondering, how should schools proceed in such complex situations involving drugs, students, and parents? He also wants to know what are the limits of the school's we want to know what are the limits of a school's responsibility in cases where parental discipline is clashing with what could be legal or even ethical boundaries. And as a parent, if you have your children in school, how do you think schools should balance discipline, student welfare, and the parents' involvement while still addressing the sensitive incident like this? It is Capital 100.4 FM, Harare's Heartbeat. And as always, we try to ask you if you have understanding of what addiction is. This show is about taking a journey of hope and healing. We try to understand the hidden world of drug and alcohol addiction. We try to understand the far-reaching impact it has on you, your family, and our community. From the root cause of addiction to the devastating consequence of us not doing anything, we try to understand going through the dark corners of this epidemic. It is Capital 100.4 FM, Harare's Heartbeat. Welcome to Detox. We've got Brian, who's representing the youth's voice in this discussion still. We have got our caregiver, Mighty Nashe, also joining us for the first time in studio. And in no way least is our programs, head of programs coming in from Batirapangwe Sober Living Space, Tendai Fudaka. We will also have on the phone Mertha a little later, coming in to help us understand how exactly this toolkit that we have as a country, supposed to be spanning for the next 6 years, is speaking into this situation. Makadi headmaster munofara ere kurise kuchikoro kwenyu, and we've lost the headmaster. We're going to have to try and pull the headmaster again so we can connect with him, so he can give us a direct account of what happened at the school, what went wrong, and how did the teacher end up incarcerated. Manager kubata headmaster foni yavo yanga yadonatiwa kuti chii chakaitika musi wenyaya iyi yakazoona mudzidzisi wavo asungwa maerano vazama kubetsera mwana vaanga avona achisvuta zvinodhaka. Headmaster mangwanani mamuka sei tinogashirai kuchirongwa chedu ndotiendesai zveshure kumusi wakatanga matambudziko iwayaya, mwana abatwa mufomani aisvutei. Tinokutendai muri yeZimbabwe. Ichokwadi vakaitika pachikoro, mwana akaonekwa achiputa mbanje uye aive nedoro tumwe tumabhotoro tudiki tuyautu. Saka zvadaro murairidzi ndokuona mwana achisvuta mbanje iyoyo nedoro iroro, aine vamwe vaitodzidzisa kuti zvinoitwa sei. Saka murairidzi akatora mwana ndokumudispina, ndobva ndazoudzwa pakumashure kunge mudzidisciplina mwana. Eniwo zvekare ndakatodisciplina mwana iyeyo. Ndadisciplina mwana iyeyo ndobva mwana aenda kumba, ndokunoudza mubereki wake. Mubereki ndobva azouya pachikoro. Uya kwakaita mubereki haana kuuya nyaya yakanaka. Mubereki akatora nenyaya yekutopopota. Pakupopota kwakaita akasvika kutotuka murairidzi. Atuka murairidzi, ndofunga vakatadza kuzwanana pakupindurana ipapo. Vaipopotei vaipopotei headmaster muri kutiwa here. Alright, achibvunza kuti matimai vakauya vachipopota vaipopotei? Vaipopota kuti maroverei mwana.
All right. Okay. Ndobva zvadii? Saka murairidzi akaedza kuexplaina kumubereki kuti mwana tamubata achiputa madrugs nedoro raanga anaro akatobudisa zvakanzi kwete mwana wangu haaite izvozvo. Vana takazotora vana vamwe pachikoro takati atitudzei nevacho vakataura zveshuwa tanga tichiputa fodya iyi paitova nechitsiga chembadye iyoyo nedoro rakanga riripo ipapo. Ndofunga zvakatobudiswa zvese kanovanairisa semubereki nevana vacho vaaidzidziswa kuti kuputa izvozvo vakanga varipo pachikoro. Vana vamafomu 2 vanga vari mafomu 2 ikozvo zvavakuenda havo mafomu 3 vakanga vachidzidziswa ipapo pakuputa ikoko. Okay. Pamunoti mudzidzisi nemi makadisciplina mwana, mungatirondedzera here kuti kudisciplina kudii? Kudisciplina kwatakaita mwana takamupa punishment yatakamupa tichiedza kumudzidzisa zvekare kuti isusu apa hatimwe doro kana tiri pachikoro, hatipute fodya kana tiri pachikoro. Ndotenda kuti ininosa pachikoro ndakatora shamhu ndikapa mwana, asi handina kurova mwana shamhu dzakadarika 3 ndangorova 3 shamhu sezvakanga zvaitwawo nemurairidzi pakutanga aona mwana achiita izvozvo. Yeah. Pamairova paheadmaster imimi nemuraidzi maiona kuti kurova kwaita sei? Kwaifanwa kudii? Right, kurova takaona kuti zvakanaka chose kuti rove mwana pamberi pevamwe. Iri shoko rekuti vamwe vasazopinda mushoko iroro, vasazopinda mune zvanga zviitwa neuyu. Kana ukazobatwa next time uchiita saizvozvo zvekare unogona kupinwa pachikoro. Ndosaka takarova mwana pamberi pevamwe vana pachikoro. Alright. Madrugs acho ari akapinda seiko pachikoro, doro racho nairo riri nezvacho zvaaibhema mwana? Right, vana ava zvavari kuita mabhegi evana aya. Mwana anogona kutora doro rake oisa tumasopya but anenge akaisa mubhegi kari kapaipi kanouya kukola yemwana, pakola yehembe yemwana, zvokuti iwo semurairidzi ukatadza kuzviziva because paipi inenge yakapinda nekumusana kunenge kuine bhegi. Saka time yanenge akabereka bhegi rake ende wakona mwana asingaburuse bhegi iroro kumusana yangu ari muklasi malesson sora kuti mubhegi imo munenge muine something chaanenge achitokweva achitonwa sedoro iroro kana kunwa dzingi anenge achitonwa ari muklasi but anenge akaisa kola yehembe chete mwana anokora mbena mabori avanoita kusvika pakola apo zvokuti anoita songe ari kunadza kola achitokweva zvinhu zvinenge zviri mubhegi kustere achitonwa. Alright. Dzidzisi ndofunga makangoitawo sesu tinongorwapo nyaya dzekui nyaya idzodzi yezvinodhaka, there is drug abuse prevention, and I think we hear about these things all the time. Ndisingazivi kuti imimi saheadmaster nevarairidzi venyu, what does it actually mean to you as a headmaster, to your school and to your students muchihwa nyaya yo yekuti kune drug abuse prevention? Hatina kwasupedza nevana ivavo, chikoro 0 vana vatovamo kare kwavarotambira kana kuti kwavanenge vachizofundira vari kumaweekend. Hama dzavo dzimwe dzachona vana vanogara varimo mumadrug. Saka dzimwe nguva hatikwanise kukontrola munhu ari kunze kwegedhi rechikoro, asi anenge ari mukati megedhi ndiye watinokwanisa kukontrola tichimuudza marules edu pachikoro, mitemo yepachikoro kuti hatidizvi. Takaona waita izvo tinogona kukudzinga kana kuti tokupa punishment pachikoro. Activity. Alright. Tiri kutishungudza zvakanyanyisa. Iti zvekare kuti tinge tichikontrola vana ivavo panzvimbo zvatinoda nokuti vanenge vakatopinda kare izvi tibatsire. Muchitarisana nedambudziko ramuinaro muzvikoro zvekuti vana vari kubhema, vari kumwa doro, vari kushandisa zvakasiyana siyana, mavonero enyu inyaya yekuti vana vanofanira kungoti handisi kuda kutora madrugs here, kana atanga unongoregera, kana kuti kuda kungavawo kune zvimwe zviri seri mvuri munenge musingaoni wekuti unenge uchida kuongororwa, kana kuti mwana wose anofanira kungogona ngoti no to drugs? It's as simple as just saying no when we're talking about drug prevention. Mwana wese pachikoro anofanira kungoti no. Mwana wese anofanira kungobuda mumadrugs, especially kana ari mwana wechikoro, even kana ari kunze ngatingobudai mumadrugs.
All right, that's fine. We also have joining us in the studio, as I've said, Brian, who represents the Youth Voice, Tendai, who comes from Batrapamweso Believing Space. Good morning, Headmaster. I think muvunzo yatingati muviri, and the first one is kuti imimi as a school, do you have my guidelines and my policies and something that is written down on how you approach my cases drug and substance abuse and then my second question is imimi, what measures are you taking? And kunevana that are into substances already, and then those that are not yet into substances, but then they are obviously exposed by environments and what are you doing as a school to help those issues? Because it's not a matter of just saying no to drugs. What are you doing to those of more substances? So those are my questions. Right, magaravari madrugs vakunetsa kuti kusvika vatarira vana ivavo dzatova mhuka dzimwe nguva ukanomuona kana ukaisa mumadrugs anogona kutokucheka kana kukurova nebhodhoro. Saka vagara vari mumadrugs already vanotinetsa kuti vabvise mumadrugs, asi vari kuuya muzvikoro kana kuti vanenge vari pachikoro ivo ndo vatinokwanisa kucontrola to extend yekuti mwana iyeye anopedzisa atova munhu chaiye kana tamupiwa pachikoro nzi mwana wenyu akudzidza pachikoro. Avo vari kunzi ava vanonetsa hatisi kukunyepera chikonzero ukanomuaprocha uchida kunomudzidzisa kuti no to drug abuse mwana iye atova addicted nawo madrugs iwayo anogona kukurova nebhodhoro kana kutokucheka. Dzimwe nguva anenge atori mwana atorasika njere nemadrugs iwayo nokuti kana akatoashayiwa mwana iyeyo zvinenge zvatova dambudziko maari. Saka zvinonetsa kuti tikontrole mwana ari kunze kweschool yard kusimira madrugs, asi ari muchikoro ari pachikoro ndiye watingatodzi. Okay, so I think you haven't answered my question. I'm talking in the sense of pachikoro pachona, and it usually you had an issue in one akabatwa substances, and do you think disciplining him is enough in me as a school, and what are you going to do in future to minimize my cases in my drug and substance abuse for my schools? I think don't part of a question young people. Now we have mwana wedu ari pachikoro tinai situations isusu hatina kuti it's very enough kwaari mwana kuti akataka muiti tinozotora mubereki kana kuti totorawo vamwe vekomiti toedza kugara navo pasi tichivaonesa kuti ndotambudziko ratasangana naro, then tonzwawo zvinobuda kubva mukati mavari. Seipapo takatotorawo komiti tikatora vakawanda tikaedza kutsanangura kuti tigadzirisa nyaya iyoyo toona mazoti tazosvika pamuri tisibatsirei pamusoro penyaya iyi. Asi hazvina kukwanisa kuitika izvozvo kusvika tazoti mwana iyeyo ngaachitomira kuuya kuchikoro. Now taifanira kunge tatouya naye mubereki wemwana nemubereki wacho, but pavakanzwa nyaya iyoyo tichiitawo nemwana wacho. All right. Headmaster, I have a question. When you hear the word addiction, right? When you say this child is battling addiction or they're addicted to alcohol, to tea, to sport, to exercise, what does that mean to you? Izvozvo tinozviona hazvisisiri zvinhu zvakanaka even kana takatarisa kuvana vakadaro hazvisisiri zvinhu zvakanaka. But chii chinonzi addiction, Headmaster? Kana muri kurondedzera kuvana venyu kana kuvadzidzisi venyu handiti kana kubereki wemwana kuti mwana ari addicted to substances. And we're not just talking about, because I think there's a difference between catching someone who's just being mischievous, right? And then you have addiction. As a headmaster, what is addiction to you? How have you understood what it is? Yeah, izvi ndinozviandastenda kuti mwana anenge atova nechijairira nazvo nokuti haachakwanisa kuzviita pese paanenge anenge anazvo. Even kana kundosangana naye kumaraini kwake kwaanogara mwana wekutoti kana kumba kwavo kwaanogara vabereki vacho chaivo vanenge vakutoziva kuti mwana wedu ndozvaari, ivo vanenge vatokundikawo zvekare kutoti vatomukontrola. Dzimwe nguva kutomuisa kuchikoro vanenge vachitoti mwana uyu abatsirike agone kusiya kana kuti ange ari mukati. Alright. Saka chijairana chachona icho, because mataura zvokuti munozokontrola mwana uyu kana auya kwamuri vabereki, izvozvi mati vabereki vanonzi havana kuchikoro kuti akontrolike. Saka munokontrola sei kakujairana kwamataura ikako kuti mwana anenge asingachagoni kuita nezvinhu izvi, kubetsera mwana wacho kumukontrola kuita sei?
right kumukontrola mwana kwatingagona kuita isusu sevabereki kana vechikoro kutora mapurisa Leti mapurisa iwayo ndo chitibatsira iko zvino zvotibatsira todini mwana akadaro because kunyangwe nemubereki wake anenge achiziva nesuwo kuchikoro chechiziva saka chingatotibatsira ipapo kuti tiisewo zvekutemo pakati yeah basa remupurisa apa rinenge riri kuita seya kuva nekewo nemabereki kana kuva nemaconflict nevabereki panhau dzekuzotukwa isusu sevarairidzi because murairidzi zeshuwa anotina mwana chikonzero anenge mwana iye akutapurira uze kune vamwe vana yeah all right so imimi mupurisa uyo ari kuuya semunyai semuparidzi semunamatiri semushoperi anenge achibasa rake apa ramuri kuti anouya kuzotibetsera apa maonerenyu anenge achiuya achidii uya kwake pakati pevarairidzi nevabereki nemwana uya kuzotanga kudzidzisa mubereki wemwana mamiriro azvinenge zvakaita tikonzero nesuwo isusu sematicha tinenge tatombozama kuti tibatsire saka mupurisa anouya achiuya kuzodhisipurina zvekare mwana sevanhu vemutemo ndio vanoziva kuti mwana kana akadaro anoitwa sei yeah mapurisa basa ravo nderekudzidzisa here mapurisa kana muchiti vanouya kuzodzidzisa nekuzodhisiplina varayiro rekuti kudhisiplina musoro menyu do tionesai kuti kudhisiplina kwacho kwamunofunga kuti mupurisa anenge achiuya kuita kwakaita sei right inini semaonero andinoita hangu vakauya mapurisa vakapa vana warning sekuti vauya pachikoro handiti kavounganidza vana votaurirwa kuti zvamunoona vana madrugs akaitira chakati ukasvika palevhel rakati nokutakura toenda newe kukamba tonokuvharira izvo I think zvinogona kutibatsira kuti vana vanenge vari pachikoro vanenge vakutoziva kuti panapa matichers edu vanoshanda nemapurisa tika nematichers edu pachikoro kureva kuti matichers vakutora mapurisa chaanongokwanisa kuuya kuzotora mwana oenda naye kana muri kuzviwana kupi izvi headmaster zvekuti kuvharira mwana ndokuti aregedze nekuti mataura kuti mwana ari kutambura nditi kana mwana achitambura nemasvomu muri kufonera here mapurisa kuti uyai mutore muvharire munhu ari kutambura nemasvomu mati mwana anenge ane chijairana ane dambudziko raanaro saka kana riri dambudziko riri kutomunetsa kumuvharira kuri kumubetsera sei 0719100404 if a student is caught smoking or using any addictive substances at school should the response be about punishment or is it about understanding why they've turned to smoking in the first place? Now Tendai, you have been listening to the headmaster. You deal with this all the time. Tinamai tinasha vane mwana wavo akafanana neuyu akavonekwa naheadmaster. Nombotanga newe Tendai to respond to this incidents when a teacher comes across a student who is using, who is addicted. What should the response be? Is it punishment, discipline, controller, whatever that means? Or is there something else we should be doing? All right, thank you for the question. Chokutanga ndechekuti mudzidzisi ngaanzwisise kuti dambudziko riripo rakamira sei, rakakura zvakaita sei, onzwisisa the root yedambudziko iri. Normally pachikoro panoita macounselors. Ndisingazivi kuti pachikoro ipapo aripo here. Nekuti macounselors pavanenge vachiprovide maservices avo usually ndivo vanoita tsvakiridzi izvozvo. Asi ibasa remurairidzi rekuita early identification. Even in the multi-sectorial plan yedrug and substance abuse yakalaunchwa napresident inotopa role iyoyo kuti early identification inofana kutrainwa varaidzi vagone kuziva kuti uyu mwana wepane zvanetsa. Kana vakwanisa kutaura naye it's okay, vanokwanisa kupa ruzivo rwavo. Asi kana zvakurira inotaura kuti ngavarifeye. Hapana kutaura zvepunishment, hapana kutaura zvedzimwe nzira. Ngavarifeye for other services dzinobatsira mwana. Saka zvekuzorova idzo dzava nzirawo dzimwe dzinenge dzakuuya asi hasi zvakataurwa strategy. It sounds like headmaster vari kuona kuti mwana ava nedambudziko rezvinodhaka
kushayiwa discipline, kusarogwa, kusadzora munhu kuti apinde mugwara. Kwaye nekuti mimi vabereki for example muri kukonewa kukontrola mwana. Ndoda kuti maiti Nashe vadaire nekuti vane mwana wavo akasangana nedambudzikiro. Muri kuwa headmaster ari kutaura. Tomboti ndi headmaster wekumwana wekuchikoro kwemwana wenyu. Vari kuti mwana wenyu ada kukontrolewa, ada kurohwa. Imi munozvionawo sei Maiti Nashe semunhu akafamba dambudziko iri? Ndimi muri pachikoro headmaster nemudzidzisi masvika muchihwa kuti mwana warohwa pamusaka pezvinoda. Okay, thank you. Ini semubereki ndaitwawo nemufungiro una headmaster. I thought kuti vana vedu vari kupinda madrugs ava, they are lacking discipline. Maybe talking from my experience ndiri single mother, so I thought maybe mwana ndakatadza kumudiscipline. Saka ndaive nekufunga ikoko kwekufunga kuti akarohwa stereki, akapanishwa stereki, achachinja, achatya, achagara aine kutya, only to realize kuti akatoita worse. Ndaitoenda naye kupolisi, ndaitoshedza mapurisa kuti munditorere munhu, votora vorova because he became so violent. Like I was been saying kuti you find kuti tiri kudhila nemunhu aane mental problem, haachafungise mufungiro wandiri kuita inini. Saka inini ndindine dzinokakata ndoona kuti zvaari kuita izvi hazvisi normal. Saka nekusaziva tairovesa vana, ndainorovesa mwana kumapurisa, ndaitsvaga any means dzekuti mwana apanishwe, ndichifunga kuti doing so zvichaita kuti atye, but zvakamuwedzera. Saka kuburikidza nekuzodzidzawo like kunana mubatira pamwe, vakatidzidzisa kuti being a caregiver takes zvinoda patience, zvinoda kuti tichinzwisisa kuti vana vedu havasisiri zvataifungira kuti vanofanira kunge vari. Vana vedu vatoshanduka pavana vatikapiwa naMwari, vavarwere vepfungwa. Saka takufanira kuti tinzwisisane navo, tovanyengetedza, vorapwa, voitwa whatever. Kana tikwanisa kuendesa vana vedu kumarehab, then mwana oitwa iye inonzi withdrawal. From there tozotanga kuona kuti toita sei nemwana wedu. Yeah, all right. Headmaster, muchinzwa Maiti Nashe vari kurondedzera zvavaka. I think my question is still the same. Kuti imimi as a school makambogarawo pasi here and motaura kuti how are we going to approach these issues? And the question yangu, the main question andakandinayo. But how are you going to approach my issues, drug and substance abuse pachikoro? And because kurova we can see kuti it's not enough, and it's not going to create a problem. You said makato mudzinga kumba mwana akutonopinda madrugs full time. Mwana unotopinda madrugs full time, and it's not chekuita ndikuramba kwa schools ese. We're creating another problem. So we need a way yekuona kuti address some issues like I say. Zvamotaura tenda having my counselors and bringing in vanhu specialized in my fields in drug and substance abuse and engage those people. If you know me as a school, you can't handle those issues. Bring in my experts. Bring police and it matters that's not going to help. Yeah. But right now it doesn't sound as if this headmaster and his teachers feel as if Maiti Nashe said it's a mental problem. It's not just there is something else that's going on, and it sounds as if our headmasters Tendai, our teachers are not also fully aware what addiction is. Yeah, ichokwadi ndo maona andiri kuita nekuti measure yakatorwa iyi yekuti even from the way yavanga vachitaura yekuti mwana akadzingwa pachikoro, akabviswa pachikoro handiti, and pakatorwa matani yekutoti whatever dismissal yakaita the other schools vanotomutambira as kuti mwana wayo ari delinquent handiti. But ndinoda kuvhunza mubvunzo, but mubvunzo wandiri kuvhunza ndinoda kuita ndichidzidzisa. Right, patiri kutaura nyaya addiction ngatisaitora sekuti it's a choice, nekuti kune vana vekuti hakusi kuda kwavo, vazhinji vacho kusi kuda kwavo. Regai ndikupe muenzaniso wamai vakazvitakura nhasi. Mai vakazvitakura vari kunwa doro, vari kuputa mbanje, vari kutora crystal meth. Tinozviziva isusu from our basic science kuti mai vanenge vachitambidzana chikafu nezve zvavanenge vachitora nemwana ari mudumbu. Mwana uyu achiri mudumbu asi akutotanga kutambira masubstances iwawo kubva kudoro, crystal meth, mbanje.
already pfungwa dzake munhu aritokanganisika even development asati azvarwa. Kune vana vanotozvarwa inonzi alcohol-fetus syndrome yekutoti mwana anozvarwa atori nemafeatures atanga ari premature, atanga achembera, mwana atokanganiswa kare asati ava exposed to the environment. Mwana uyu already atova parisk. Paanozokura ari kukura futi namai vagara vari kutora zvinodhaka vakatonormalize vatora zvinodhaka. Chikoro chinozopinda at a later stage mwana atova kana kugrade 1 uko, but mwana pese apa akudzwa namai vanoziva kuti ndinoputa aripo mwana, ndinonwa mwana aripo, mwana haasi kuziva mutsauko wekushata kwakaita doro kana kunaka. All right, so that's one way a child might have back-end causes why they take addiction. What are some of the common causes or situations that you found Tendai? Zvinoita kuti mwana akaita sewa maitinash apedzera akutora zvinodhaka. Kuti maheadmaster paanosangana nevana vedu so that they ask the right questions. Pane mutera kuti aiwa akabata mukatauri zve early detection kana atobakwa ari red-handed, early detection yatodarika. So outside what you've just described, what other things could be making our children take more drugs? And it seems as if now more and more of our children are taking drugs. What's going on there? Okay, factors akawanda akasiyana-siyana handiri. Pane tichatarisa pabiological, tichatarisa papsychological, tichataura pa social and environmental factors. Pandokutaura pabiological vanhu takasikwa zvakasiyana. Kune umwe munhu akatongozvarwa pfungwa dzake atongori necuriosity yoda kungoziva kuti chinoita sei, chinoita sei, unoda kungoexperimenta so. Again, tikada kutarisa kuti mwana uyu muzoona kuti paform 2 adolescent stage, and it's a stage pacha development mamuchataura iye yekuti unotoziva kuti vana vanoda kuexperimenta kuti chakati chinoita sei. Vazhinji mukatarisa varume vanokudzai kuti at some point in that stage vakatombozama asi vakazoona kuti izvazviiti handiti tutori necuriosity yoyo. Then mumwe munhu ndokuti anotozvarwa maybe through birth kana kuti mukukura kwake oita mental health problems akasiyana-siyana anokonzesa futi kuti munhu asvike pakutora zvinodhaka. Then totarisa futi pabiological ipapo pokuti mwana uyu ari kubva mumhuri ine vanhu vanototorawo zvinodhaka, vamwe vatona addiction, vamwe vana mental health problems, munhu iye ari pariski futi yekusvika pakutora zvinodhaka. Then totarisa psychologically, takutarisa psychology totarisa mafungiro emunhu. Mumwe mwana haana confidence, haana self esteem, maybe kukudzwa kwake. Mumwe mwana ari kusuffer from bullying, ingava kana pachikoro, ingava kana abuse kumba, ende ari kuda kuzama kupodza marwadzo ake achitora zvinodhaka. Then totarisa environment, kwaakakurira kwokwanisa kunge kwakamuexpose zvinodhaka. Saka nzira idzi dzinokwanisa kuti mwana atore zvinodhaka kusiri kuda. So it's sounding as if children taking substances is a coping mechanism. It's not just kungoti atereri. Something else psychological sometimes is causing this child to take drugs. Ndizvozvo hakuna munhu anoda kunongedzera kunzi chidhakwa ndiwe dombo ndiwe mbanje. Hakuna munhu wese anoda good praise no matter vanozongosvika pangozozvitambira because ilabeling yamagarama wako. All right, so we're almost out of time. So what do we do for our teachers and our headmasters? Because it sounds as if somehow between the multitask sitting together, coming up with the strategic plan for the nation, there is a gap. Because Headmaster Aruti, he doesn't know what the master plan says. He also doesn't seem to understand what addiction is. He thinks it's a question of bringing the police, punish the children, control and discipline. And the master plan is suggesting a completely different approach, where we are saying, it is a disease. Sugar, epilepsy, cerebral palsy. It is a condition that needs a certain approach. So how do we help the headmaster? What sort of educational programs, maybe even policies should be in place to help our heads, our teachers, deal and approach addiction differently? All right. So schools ese anofola under pillar the demand reduction pillar rinenge richitwa spearhead by the Ministry of Primary, Secondary, Tertiary Education. Saka efforts are being made to disseminate this information iri kubva pa the multi-sectorial drug and substance abuse plan kuti vazive kuti ndedzipi nzira dzakawirirwa dzakatarwa dzakaaprovwa kunzi dzishandiswe pakuresponda to ma-issues aya. Then I'm sure pachaitwa ma-workshops kuti vazame kudzidzisiwa vazive, because togara ndichitaura ngo kuti kumunga vavasara wakamera ipwa, we are living in different days now. So vanofana kuti vabatsirwe vadzidzisiwe vapiwe information yekuti ma current situations ari kuda ma current measures akaita sei.